Ni tous jamais la chrysope verte sur vos plants, c'est hélas in silencia de votre jardinil est là, passé sur la tige de votre rosier. Un petit insecte vert pale, presque translucide. Des ailes fines comme de la dentelle, repliées en toit au-dessus de son corps. Du yeux qui brillant d'un éclat doré, métallique, presque aérial. Vous approchez la main. Votre premier réflexe, c'est de l'écraser. Un insecte de plus sur vos plants. Encore un parasite qui vient grignoter vos fuels. Vous levez le doig stop ni faites pas ça, parce que c'est insecte fragile que vous apprêtez à tuer en est pas votre ennemi. C'est un des plus redoutables prédateurs de votre jardin. Un chasseur infatigable qui, en ce moment même, travaille gratuitement pour vous. Vous êtes sur le point d'éliminer votre meilleur allié, celui qui proche vos plants bien mieux que en importe quel produit vendu en magasin cette créature, c'est la chrysope verte. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 choses stupéfiantes sur elle. Pourquoi ces larves sont surnommées les lions des pucerons. Comment certains se déguisent avec les cadavres de leurs victimes pour devenir invisibles. Pourquoi ces oeufs sont suspendus dans la vide au bout d'un fil. Le signal caché que sa présence envoie sur la santé de votre jardin. Et pourquoi la tour serait l'une des pires erreurs que vous puissiez commettre. Restez jusqu'au bout, car la dernière révélation change tout commence par ce que vous ne voyez pas. Cette délicate silhouette verte que vous observez, c'est l'adulte. Un herder discret, presque timide, qui vole maladroitement à la tombée du soir. Mais l'adulte en est que la partie visible d'une histoire beaucoup plus sombre. Car avant d'atteindre cette forme gracieuse, la chrysope a été un monstre. Une larve imaginaise une petite créature allongée, munie de deux immenses mandibules courbées comme des faux. Si es maquilleurs n'y sont pas plaines, elles sont creuses percées d'un canal interni, de véritables serrings vivantes. Quand la larve attrape un puceron, elle enfonce ses crochets, injecte des sucs digestifs qui liquéfient l'intérieur de sa proie, puis aspire le tout. En quelques secondes, il n'y reste qu'une enveloppe vide, et elle recommence, encore, et encore une seule larve de chrysope put dévorer jusqu'à du sens pucerons par semaine. Sur l'ensemble de son développement, on parle de plusieurs centaines de proies. C'est exactement pour cette raison qu'on la surnomme le lion des pucerons, mais elle n'y se limite pas aux pucerons. Carrions, cochineals, thrips, alurodes, oeufs de papillons, jeunes chenilles, tout ce qui est muet plus petit quel devient un repas. Elle est ce qu'on appelle un prédateur gain released. Et c'est appétit d'avrant fait del elun, des insecticides naturels, les plus efficaces de la planète voilà pourquoi les producteurs professionnels, les maraîchers, les ceristes actent des larves de chrysopes par milliers. Ils les relâchent volontairement sur leurs cultures pour éliminer les parasites sans le moindre produit chimique. Si que vous apprêtez à écraser, daughters le paient pour élevoir, dans leur jardin mais l'histoire devient encore plus étonnante. Car certaines larves de chrysopes ont développé une stratégie digne d'un film d'espionnage. Après avoir vidé leurs proies, elles n'y jettent pas les cadavres, elles les gardent. Elles accrochent sur leurs douze les dépouilles desséchées, des pucerons quels ont toés, ainsi que des débris de plantes, de la cire, des morceaux de corse. Petit à petit, elles se recouvrent entièrement, d'un manteau macabre fait des restes de leurs victimes pourquoi si déguisement morbide, du raisins. De bord, ils les rendent invisibles. Camouflées sous ces tas de débris, elles échappent aux oiseaux et aux araignées qui adorent les croquer. Ensuite, et c'est là que c'est brillant, si manteau les proche des fourmis. Car les fourmis élèvent les pucerons comme du bétail, pour récolter leur miellet sacré, et elles défendent farouchement leur troupeau. Ainsi déguisant avec l'odeur et l'apparence des pucerons eux-mêmes, la larve traverse les colonies de fourmis sans erreur détectée. Un prédateur qui est habile avec les cadavres de ses proies pour infiltrer les lignes ennemies. La réalité dépasse la fiction maintenante, remontant au tout début de cette vie, à l'oeuf. Et là encore, la chrysope va vous surprendre. Si vous regardez attentivement le dessous d'une fuel, vous pourrez apercevoir de minuscules perles blanches ou vertes, mais elles n'y sont pas passées sur la fuel. Chacune est suspendue about d'un long fil de soie fine comme un cheveu, dressé à la verticale, flottant dans le vide pourquoi une telle précaution, parce que la première larve qui éclate est affamée. Terriblement affamée, et si elle trouvait ses frères et sœurs encore dans leur oeuf, juste à côté, elle les dévorait sans hasideur. Le cannibalisme est réel chez les jeunes chrysopes. En suspendant chaque oeuf au sommet d'une tige de soie, isolé des otters,
la mire offre à chaque petit une chance d'éclore, et de descendre sans s'y faire manger par la première sortie. Un système d'espacement de sécurité, inventé par l'évolution bien avant nous et si en est, par la seule prowess de cet insecte. Certaines espèces de chrysopes possédent, à la base de leurs ailes, un organe capable de détecter les ultrasons. Les mêmes ultrasons quémettent les chauves sauris pour chasser dans la nuit. Quand une chrysope perçoit ces signaux, elle replie instantanément ses ailes, et si les tomber comme une pierre vers le sol, disparaissant du radar du prédateur. Un système d'alerte anti-chauve-souris intégré, chez un insecte que vous allez écraser sans y penser lors passons la vraie question, celle qui vous traverse peut perdre l'esprit. Est-il dangereux? Faut-il s'en méfier? La réponse est claire. Non, la chrysope adulte n'y pique pas, ni mord pas, ni transmet aucune maladie. Elle s'y nourrit essentiellement de nectar, de pollen et du miel et sucré laissé par les pucerons. Elle n'y est addict jamais à vos plantes, jamais à vos récoltes, jamais à vous. Tout au plus, si vous manipulez une larve mains news, vous pourrez sentir un léger pincement, sans aucune conséquence. Rien de comparable à une piqûre. En clair, cet insecte est totalement inoffensif pour l'homme, pour vos animaux et pour votre potager. Le seul danger qu'elle représente, c'est pour les parasites qui ravagent vos plantes, et maintenant, la révélation que je vous avais promise. Celle qui change tout, car la présence de chrysopes dans votre jardin en est pour un hasard, c'est un message. Un signal caché sur la santé de votre environnement. Les chrysopes sont extrêmement sensibles aux pesticides. Un jardinier sait de produits chimiques les tout, elles et leurs proies. Alors si vous les voyez volter le soir au dehors de vos plantes, cela veut dire quelque chose de précieux. Votre jardin est vivant. Il abrite une chaîne alimentaire équilibrée, avec des proies, des prédateurs, et suffisamment de fleurs et de zones abrités pour que ces insectes s'y reproduisent. Leur présence est le signe d'un écosystème en bonne santé, non pollué, où la nature s'y régule elle-même. À l'inverse, un jardin totalement dépourvu de chrysopes et d'autres auxiliaires est souvent un jardin appauvri, stérilisé par les traitements. Cet insecte fragile est donc un véritable indicateur de la qualité de votre coin de nature. Alors comment vivre avec elle, comment l'inviter, plutôt que la chasser. C'est simple, et c'est votre portée. D'abord ranges les insecticides. Chaque pulvérisation détruit vos alliés en même temps que vos ennemis, et vous prive de cette protection gratuite. Ensuite, plantez des fleurs riches en pollen et en nectar. Ainith fenouil achille, cosmos sauci. Les adultes s'en nourrissent et restaurant dans les parages pour ponder. Laissez aussi quelques coins un peu sauvages, un tas de feuilles mortes, une haie dense, où les adultes pourront passer el hiver à l'abri. Et si vous en avez la patience, tolérer quelques pucerons au printemps, sans proies, pas de prédateurs. Si léger déséquilibre initial attire les chrysopes qui rétabliront l'ordre pour vous alors revenons à cette scène du début. Vous débat devant votre rosière, le doigt levé, prêt à écraser si petit insecte vert aux d'or. Sauf que maintenant, vous n'y voyez plus la même chose, vous n'y voyez plus un parasite. Vous voyez une chasseuse redoutable qui proche vos plantes jour et nuit, une mire qui suspend ses oeufs dans la vide pour sauver ses petits. Une survivante qui esquive les chauves-souris, et si dégage avec les cadavres de ses proies. Et surtout, le signe vivant que votre jardin respire, qu'il est sain, qu'il est en équilibre bases la main, laissez la vivre, car en épargnant cette frêle créature aux ailes de dentel, vous n'y sauvez pas seulement un insecte. Vous protégez tout un monde invisible qui travaille pour vous, en silence, sans jamais rien demander vous. Aviez vous déjà croisé une chrysope dans votre jardin sans savoir qui elle était vraiment. Maintenant que vous connaissez son secret, la regarderez vous différemment. Dites-le moi en commentaire.